എൻ്റെ പൊന്നെ, OBS സമ്മതിക്കത്തില്ല, യൂട്യൂബ് സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? നീ നല്ല ലേറ്റ് ആയി ശ്രീഹരി, നീ നല്ല ലേറ്റ് ആയി. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈവ് 5 എൻ്റെ ആടുന്ന് 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. എന്ത് ചെയ്യാനിത്? എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ടിപ്പോൾ OBSലേക്ക് എന്താ പറയാ, OBS മാറ്റി ശ്രീയോ ലാബിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഛേ, മിക്കവാറും ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അവിടെ പ്രശ്നമില്ല, പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവർക്കും സീൻ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ലൈവ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നത്. അതെന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ലൈവ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ആയി പോവാ. എന്തെന്ന് അതോ ആരൊക്കെ വന്ന്? സാലിമൻ എടുത്തില്ല. സോറോ എടാ, ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണക്ഷൻ പോകുന്നത്? എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണക്ഷൻ പോകുന്നത്? ഇനി ചെയ്യണില്ല. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സാലിമൻ എടുത്തില്ല. സാലിമൻ എടുക്കണം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. സാലിമൻ എടുക്കാൻ മണി വേണ്ടേ? മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. 175 ഉണ്ട്. കറക്കണോ? 175 ഉണ്ട്. കറക്കണോ? വെറുതെ കറക്കി നോക്കിയാലോ? എടാ, എല്ലാരും അല്ല, പോയോ? ആരും ഇല്ല. വെറുതെ ലൈവിൽ വന്നാ. ഓഫീസിന് എന്താ പറ്റി? അയാൾക്കെല്ലാം 100 വാങ്ങിക്കിട്ടുമ്പോ അത് തൊര കറക്ക് 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 കറക്കി. ഇപ്പൊ പോയാ പുറത്തിരിക്ക. റൂമിടാ. ഇവൻ സീനാണ്. തേങ്ങ സീന്. ഒലിവർഖാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ലൈവ് വന്നാ പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ലടാ. OBS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോവാ. അതാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചുകൂടാത്തത്. OBS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയി കൊടുക്കുക.
ഞാൻ റൂം ഇട്ടെ ഓക്കെ കയറിക്കോ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീലാബ്സിൽ ഇട്ടേക്കണേ. ശ്രീലാബ്സിൽ മറ്റുള്ള ഓബിയസ്ലി കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രാഷ് ആയി പോവാ. ഉള്ളായി. എത്ര നേരം കൊണ്ടിരിക്കും? അടുത്ത കളിക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് കളിക്കാം, നീ പേടിക്കേ വേണ്ട കേട്ടോടാ സുമേഷേ. അടുത്ത കളിക്കാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Begley. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? There've been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who played as a withdrawn winger. He's had some wow moments along the way. He excels. There's the header! Okay, first goal. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Shoots! It's loose, this time surely! Second goal. നടന്നേ. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. ഇവനൊക്കെ പൊട്ടനാണോടാ, പൊട്ടൻ. ഓടി പോസ്റ്റ് മുന്നിൽ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് അടിച്ചേക്കാ. ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ മരണനായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെ. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. They've got to make this nice and quick. Law. Seedorf. Oh, he's bustling through here. And that should get the job done. Looking for a corner. Size really matters, and it's time to make it matter now. Ajax have the chance to go the other way. Gives it back. Tries to play it through. And that has earned a few nods of സുമേഷ് ലൈവിലുണ്ടാ. അടുത്ത കയറ്റി നല്ല ഇവന്റ് ആക്കാം കേട്ടോ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല.
നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. Barcelona have their second corner now. ലൈവിൻ്റെ പറ അതിന് അടുത്ത ഗോൾ കിട്ടോ. Seedorf plays it short, shifted it to the flank. Seedorf's delivery. That has been knocked clear. And now a sudden chance to counter. Koundé tries making a foray down the right. He has found the way through. Tries a shot! Koundé, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't Yes, grumble when a player hello bro, really welcome, tries to welcome. make something happen. And it's Kubo. And this is Shevchenko! bro. Shevchenko! That is a gem! An absolute gem! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Ajax get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter. He's going for goal! ഓ അടിപൊളി ഷോട്ടറാ. ഇവന്റെ ഷോട്ട് ഫിനിഷ് ആവുന്നില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Corner number 3 coming up. He's gone for goal! Shot a goal! That is delicious! ഏതാ ഫിനിഷിങ്, ഏതാ ഫിനിഷിങ്. Really is a finish of the highest order. അടിപൊളി അടിപൊളി. And in charge, and things are looking pretty good for them now. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the referee brings the first half to a close. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. And the game has already resumed here. And here's Shevchenko. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Vieira to Costa Curta. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Romario. Vieira. Nicely spread. Now that is tidy, really tidy. Out to the left it goes. It's a decent chance to counter-attack. Maldini to Zakaria. And they're not going to make any further progress Zakaria now. to Lofik. And it's Seedorf. Okay. Law ploughing through Nice the middle. defending. വീഴല്ലേ. Well, the defence just about came out on top. But Vieira. they were certainly tested. ഡബിൾ ടച്ച് പാളിച്ചു. Koundé. It's a good run down the right. Oh, super find. Kubo gets into some space. Lofted in. Climbs up big. Ace finishing. That needed to be better, and he knows it. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Law. Costa Curta. Costa Curta looking to provide the solidity his team so Vieira. need. Below. Law. Offside. Law finds himself offside.
Mario. And it's from Mario. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's from Mario. He's had a shot! Nearly, but not quite. That looks a good ball through. He's away! Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Eto. Eto goes on a run down the left wing. It's Seedorf, and it's played in here. That's really well cleared. So just one extra minute for stoppages. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona are cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout. Automatically remaster കേറിക്കോ. ഞാൻ ഗെയിം ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പോണാ. എന്താ ചിത്തു? എന്താ പ്രശ്നം? അത് നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാധനം സെർവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോവാ. ഓബിയസും കേൾക്കോ. ദേവൻ കളിച്ചല്ലേടാ ദേവ? നേരത്തെ കളിച്ചല്ലേ? എടാ കളിക്കാത്തവർ വരട്ടെ. ദേവൻ നേരത്തെ കളിച്ചതാ. ഡിഫൻസ് ചുമ്മാ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുക. ഓപ്പോണന്റിന് നെറ്റ് പോയാൽ കൂടെ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് കട്ടല്ല കളിക്കണേ. എടാ അവർ സെർവർ ഷോകാട്ടെ. സെർവറൊക്കെ പോയിരിക്ക. ഡ്രീം മാസ്റ്ററെ മായാവി ഒന്ന് അടുത്ത് കയറുവാ. ഡ്രീം മാസ്റ്റർ കയറി. ഇതേ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാനാടാ? ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? എടാ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര പൊട്ടത്തി ഫുള്ളാണ്. ഇനി പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഇത് കളിക്കാത്തവനാ. ഇതാണോ? ഇത് കളിക്കാത്ത ആളാണ്. അടുത്ത് കയറാം. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്. അടുത്ത് വരെ ഞാൻ നെക്കായിട്ട് കൂടിട്ട് വന്നതാ. പക്ഷെ നീ കേറിയില്ല. രണ്ടാളെ ഞാൻ കിക്കാക്കി നീ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആള് കയറി. റിവർ കയറി ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ കളിക്ക. എടാ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ നോക്ക്. നമ്മുടെ കന്നിമുടി മുട്ടിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇറങ്ങി. എടാ അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ പറയാ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്
ലൈവ് ഇടാൻ വന്നേക്കാ. അപ്പൊ ഓരോ ഞാൻ പറയണില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെർവറും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. മനാമി പ്ലസ് യൂട്യൂബ് ഒത്തു കളിയാണ് സത്യോടാ. ലൈവ് നിർത്തിട്ട് പോയാ മതിയായിരുന്നു. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him pick up കാല് പൊട്ടിക്കല്ലേ. ബഫറിംഗ് ഉണ്ടടാ, ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ? To focus on the main task, which is defending, and that he loves. ഇല്ല ഇല്ല, ബാക്കിൽ ഞാൻ ബാക്കിൽ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. And we have the first chance from a dead ball situation. Wonderful save by Vitor Bayer. ഇടക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോ ബർഗർ വരും, ഇടയ്ക്ക് ഓടിടുമ്പോ ബർഗർ വരുന്ന ബർഗറോ. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's for Romario! ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ തേങ്ങ. ബർഗറല്ലേ ഈ ബർഗറിന് ഇട്ടേക്കണേ. Even he was asking perhaps a little too much from himself then. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chiellini. And it's played forward. Now it's Bale. It's Bale! Oh, he's been caught on it here. Eto'o. Barcelona have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. He's going for goal! ഏതാ സേവ്? ഞാൻ വന്നിട്ടേ കളിക്കാവൂ. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇടും. തെറ്റുകാർക്ക് പറ്റുന്നത് വലിയ ജോക്കായിട്ട് എടുക്കടാ. അതൊക്കെ ജോക്കടാ. അയ്യേ, മായാവി ശരിയില്ല, മായാവി ശരിയില്ല. മായാവി എല്ലാം പറ്റിയെന്ന് അറിയാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോന്റെ ബാക്കിയ മായാവി. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പണങ്ങും. And he's there to clear it. Van Dijk, always a very imposing presence at the back. Now this could be a chance. He's had a shot. കണ്ടോ പാസ് കണ്ടോ. Oh, the deftness of touch. പാസ് കണ്ടോ. Received it delightfully and കണ്ടില്ലേ? finished it off ഇതാണ്. sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Bale. Wits. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He might be in here. ലാഗ് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ലാഗ് ചെറുതായിട്ട് എന്തായാലും ലാഗ് ഉണ്ടാകും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല ഞാനില്ല, ചുമ്മാ അത്ര ടൈം പോകും ലാഗ് നെറ്റ് കാരണം. ഇല്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ചിത്തു, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല.
Well, look, ലാഗ് ഇപ്പൊ ലാഗില്ലാത്ത കളിയുണ്ടോ? and it's time for them to use it. They've played it short. He's in a great position here. That is a brilliant interception. And he's cleared എല്ലാ കളി it out ലാഗാണ്, of എന്റെ harm's way. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Maldini. Oh, what a ball! And the shot! വീഡിയോയാണ് ഇതൊക്കെ. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? ഒരു പപ്പ സംഭവം കേട്ടത് ആ ഗോൾ കീപ്പർ. There's no sort of Lag penalty it. on that. ലാഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ലാഗ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. എടാ അത് സുമേഷ് അണ്ണ അത് കർവ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ, കാരണം കർവ് അടിക്കാനുള്ള സ്പേസ് എനക്ക് ആടില്ല. അതിന് മുന്നാണ് അത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും. ഇവനൊക്കെ എവിടെയാ? And this is Hazard. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Romario is fouled. No This second go thought, to a home, bro. straight red card. അനാവശ്യമായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യല്ലേ. There may be some scope for Tackle debate over അനാവശ്യം the ചെയ്യല്ലേ. seriousness of the Go to offence, home, go but to home. none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. And that's a good-looking ball. Seedorf going full tilt down the left. A header! What a goal! What a goal, man! ഏതാ ഗോള്? Terrific header. He met that with aplomb. Well, when you get service like that, ഏതാ into the ഫിനിഷിംഗ് box, ഒക്കെ? you can't go wrong. ആ ഗോളിന്റെ റമേരിയോ കുത്തിയേക്കണ ഹെഡ്. And that has added a ഗോളിന്റെ റമേരിയോ complexion to the ഹെഡ് game. കുത്തിയേക്കാ. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Great vision. Law is onto this. Aimed in towards the centre. എംബറണ്ണ വെൽക്കം. And that is going to be the final action of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a Welcome telling to my difference. stream, But Ember. it's for the lack of trying. So OBS പണിയൊന്നുകൊണ്ട് കെമ്പറെ Well, for us, സാധനം കണക്ട് ആവില്ല. കണക്റ്റും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ആക്കും. ആദ്യം കണക്റ്റും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ആക്കും. And as for the റിപ്പീറ്റ് ആയി managers, കൊടുക്കുക. check your heart rate. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 Substitutions at taking half-time. place. There's the whistle then to start the second half. എടാ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത്? Barcelona clearly have been the better side ഇത് here. പാസ് So if കൊടുക്കാൻ I was to say anything to them, it would be വേറെ just ആരെങ്കിലും keep പ്രശ്നമായിട്ട് going. അറിഞ്ഞോ? If it's not broken, OBS don't try to fix it. സ്ക്രീനിലെ പറ്റി OBS കണക്ട് ആകാത്തത്? Neither of these two want to come off second best. Vieira. Romario. And he's there to retrieve it. Chance! കുറെ പേർക്ക് ഈ സെയിം ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതെയോ? He's absolutely എടാ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോവാടാ. അപ്പൊ നോ ഡാറ്റ എന്നിട്ട് കാണിക്കുക. ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം? OBSും യൂട്യൂബും തമ്മിലുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ ഒന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് എൻഡ് ആയി പോവാ. ആളും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. With real dynamite in his boots. That's good pressing, squeezing the play. Costa Curta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Seedorf. കള്ളാറാത്ത് ഷോർട്ട് And അടിച്ചേക്കാം. that is wild. യാച്ചൂടെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല കണ്ടില്ല. എന്നാ അത് ഇതാക്കിയേക്കണേ, അഡ്മിൻസ് ഉള്ളിയാക്കിയേക്കണേ. They're really swift. ആദി
അഡ്മിറ്റ്സ് ഉള്ളിയാക്കിക്കണേ. Zakaria. ഞാൻ കേറിയില്ല. Maldini. എന്താ ബ്രോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? And it's ഇമാം saved. ബ്രോ വെയിറ്റടാ. It's Van Dijk. ഇമാം ഹുസൈൻ. Costa Curta. Law. In with the challenge. ജസ്റ്റ് അവിടെ ചെക്ക് ലൈവ് കേട്ടെ. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലടാ. ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ 9 മണിയായിക്കാം. ആക്ച്വലി അതിന് ശേഷം ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വന്നേക്കണേ. Shevchenko! മോള് Oh, screamer! That is a gem! An absolute gem! അടിപൊളി And ഗോളാ. they're back in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Minnesol are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's very... Son Heung-min! Sticks it എടാ എനിക്കതാ തിരിയാത്ത ഈ കസിയസ് എന്തിനാ ഈ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കണേ എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. the result beyond ഏഹ് doubt. ഈ കസിയസ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ഗോൾ പോസ്റ്റ് നിൽക്കണേ. പിന്നെ അടുത്ത കളി മാറ്റാ. ഈ Oh, how does he get the ball to do ഗുണാപ്പനൊന്നും that? സ്കോഡ് He's on വേണ്ട. another level to most of his peers. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ So ഓക്കെ. the lead now is ഇത് നെയ്സായി തട്ടാൻ പറ്റിയ സാധനം ഇതൊക്കെ. Things are much healthier in their favour. Mind you, you would നമ്മൾ have thought ഇർത്താടാ in the ഇത് last one എടാ ഈ സാധനമൊക്കെ നെയ്സായി തട്ടാടാ. That is good pressure, just hounded him off it. ഇതൊക്കെ നെയ്സായി തട്ടാ കാർത്തികേ. Had it nicked away. Eto powering forward here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's really well manoeuvred. Busquets conjures time and space where few can. And it's Son Heung-min. That's good play. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. ഈ കളിന് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കും. നോക്കാം. Resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Not much doubt about who's going to take this one. So, a genuine chance to increase the lead. Conte. Now it's Busquets. There will be 3 minutes added time. Added time going up here. It's 3 minutes. Now it's Shevchenko. Thuram simply refused to be outdone there. And it's Romario. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. And a quick How would you reminder summarise today what that we've seen parking today in the then, Jim? area around Well, the Peter, stadium is I strictly really forbidden. couldn't see what this Please use team was parking trying to provided by the achieve, club or whether any it's other the paid manager's parking message facilities not in getting the through area. or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. എടാ എംബാബ്രോനെ ഹാപ്പി കൊടുത്തിട്ടാണോ? എംബാബ്രോനെ ഹാപ്പി കൊടുത്തിട്ടാണോ? എടാ അത് യാച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണോ? ഉള്ളതാണത്? ഏ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എംബർ ബ്രോ. എംബർ ബ്രോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. സുമേഷ് നീയാണിത്.
സുമേഷാണിത്. ആൽവിൻ സണ്ണി വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. സുമേഷാണിത്. ഓക്കെ 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 വേറെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സിനാം ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു ബാക്ക് ബ്രോ. സൈബർ സുമേഷ് അണ്ണനീസ് എന്താ പറയാ, 1.5 മണിക്കൂറായി പാവച്ചൊക്കെ കാത്തുക്ക കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഗോൾ കീപ്പറെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞുപോയി. സൽമാൻ എനിവൺ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Begley. Thanks, Peter. Hello, everybody. I'm ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's away we go then. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking. എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം ഓപ്പോണന്റ് ജിക്ക്. എന്റെ ജിക്ക് മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? എനക്കൊരു ജിക്ക് ഉണ്ട് മോനെ, എന്ത് തേങ്ങ കാണുന്നു. Oh, they could be caught out here. Mbappe is on it. Great chance. Goal! Argentina. ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിലെ കളിക്കാം. And it's 9 ആളാ. Argentina in front. ഹാഷിൻദത്ത് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹാഷിൻ സാദത്ത് ബ്രോ. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And the return pass. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Barcelona are behind here despite their domination of possession. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's having a shot! നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആരും കേൾക്കോട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പിഡ് ബ്രോ ഇപ്പൊ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചില്ലേ, ഒരു വായിച്ചു കൊടുക്കണേ. Well drilled in this art of counter-attacking. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash And it's hit the woodwork and out. It's a carbon copy of the previous miss. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Oh, that's a key interception. Yeah. എല്ലാ കാസ്റ്റീസിനെ കുറിച്ച് CF-ലും വേറെയൊക്കെ കുറിച്ച് CF ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആക്കിയല്ലോ, അതില്ല ഭാഗ്യം. എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ആക്കിയല്ലോ. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target.
Barcelona. ബ്രോ ലൈക്കാരും അടിക്കണില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് കാണുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ Well, this is to be ഫ്രീലാൻസിലുള്ളത്. expected, Peter, when you've got ആരാ two ഗോൾ strong കീപ്പർ teams നോക്കിയേ? of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. ഞാൻ ക്യാച്ച് പിടിക്കൂല, ക്യാച്ച് പിടിച്ചിടത് Van Dijk is very much of the non-shell pass school of defending. മാൾഡിനിയോ? Well, we expected better, and so did he. Van Dijk. Vieira. Law. Now it's Eto'o. And there's the shot! എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ലൈക്ക് എത്രയായി? Needed better contact. ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റില്ലടാ, ലൈക്ക് കൊണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, he's not getting any further than that. Oh, super find. Bellingham. Now it's got space here. It's been cut out. Well played. Vieira. Good ball. Good take. 8 ലൈക്കുള്ള 21 ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, ആകെ 8 ലൈക്കോ? So it's also എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, ഇതൊന്നും സംഭവം അടുത്ത കോപ്പാണേ, but it hasn't been for the അടുത്ത lack of കോപ്പാണേ. try. എല്ലാരും ലൈക്ക്, എല്ലാരും ലൈക്ക്. So your views on the first half? ഞാൻ പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments. 21 മാച്ചിങ് 8 ലൈക്ക്, ഇതെന്താ സംഭവം? Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. ഞാൻ പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ആക്കണ്ടോ? ഞാൻ ലൈവ് നിർത്താൻ എന്താ എടാ, So we're പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കൊരു പറയത്തില്ല. Barcelona Personally, have been എന്തെങ്കിലും the issue team that ആയിരിക്കാം. have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. looking for options for movement. And the shot! Goal! Argentina! എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് സബ് ചെയ്യടാ. One sweeping സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ് ചെയ്യും. executed with deadly efficiency. Argentina are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. മയാവി അതൊക്കെ ഓണാക്കണ്ട മയാവി, എന്ത് ലാഗോ? Well, this is what we've been waiting for. Now it's Eto'o! He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. ലൈക്ക് അടിക്ക, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. 13 ലൈക്ക്, ഇനി കുറച്ചും കൂടി വരട്ടെ. ഉമേഷണ്ണനൊക്കെ ഏതാ കളി? And it's Seedorf. So can they find a way to turn around this deficit? Brilliantly cut out. He won't be happy with that one. And this is Eto'o. Strokes it back. Well, he just didn't have any. Takes a Okay. shot! നെക്സ്റ്റ് കോപ്പടാ. അതിന്മേൽ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്, അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തും. ഞാനിപ്പോ 3-4 വട്ടം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മൂപ്പര് ലൈവ് നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനപ്പുറം ചോദിക്കില്ല. നമ്മളൊരാള് എന്തെങ്കിലും നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല, മൂപ്പര് നിർത്തിക്കോട്ടെ. നമ്മള് മൂപ്പരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. അതുകൊണ്ട് മാത്രം Eto'o really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Vieira. Great vision. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. He's cut it out. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. യാചുക്ക് എന്താ പറ്റിയ യാചുക്ക? നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കളിക്കണേ യാചുക്ക? താങ്ക്സ് ഫോർ 369 AD. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ?
Looked clear. Argentina really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And the shot! It's bounced back off the post. ഇന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും പോസ്റ്റ് അടിക്കോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ? Just tells him to get back up again. This is intriguing. ഇന്നെങ്കിലും ഇവര് പോസ്റ്റ് അടിക്കോ? Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. പിള്ളേരൊക്കെ ഫുള്ള് സങ്കടത്തിലുള്ളത്. Time for them to try again. Played it back. Oh, that's a very decent ball now. എന്റെ പൊന്ന് സുമേഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ? 3 minutes added time. And that could set him on his way. കേടാ നീ എവിടെയാ പോണേ? Firm side. എവിടെയാ പോണത്? Seedorf, who's set up one goal so far. And അത്രേ ഉള്ളൂ. that is it. The referee has seen enough. ഇത് നമ്മുടെ So it's in സ്കെയിലേടി പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് നോക്കാം. qualities. ചാറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. Willing to give in. നല്ല എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറയണ്ടേ? Voted man of the match and deservedly so. Those of you making their way home on public transportation. എടാ യാച്ചുകാക്ക് വയസ്സായിട്ടൊന്നുമില്ല. യാച്ചുകാക്ക് 31 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? യാച്ചുകാക്ക് 31 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. യാച്ചുക അങ്ങനെ ഇതാക്കണയാ. ജീജിയുടെ Joining me, that brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. അതെ നമ്മള് തമാശ അറിയുമ്പോ നമ്മളേക്ക് 26 എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ യാച്ചുക്കാനും കട്ടി ഇളയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനില്ല. യാച്ചുക്ക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അടിക്കണം. കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇത് കേട്ടെ ശരിക്കും നമ്മള് ജോസഫ് ബ്രോ ശരിക്കും നമ്മള് സ്കെയിലേടിയില്ലേ? ശരിക്കും നമ്മള് സ്കെയിലേടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് ഓൾറെഡി പോക്ക് പോയ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാ വന്നേക്കെ. ശരിക്ക് യാചക നമ്മളെ മെയിൻ ആക്കുവോ? കോപ്പളിക്കട്ടെ യാചക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പാടില്ല കേട്ടോ. യാചക റൂം ഇട്ടോ. എന്നാലും നിങ്ങള് ശരിയല്ലേ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല. രണ്ടെണ്ണം കൂടെ സ്കെയിലേടി സത്യോ സ്കെയിലേടി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് യാച്ചുക്ക. സ്കെയിലേടി ശരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ അവൾ ഈ വെയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ലയിക്കടാ. പിന്നെ അവൾ ഈ വെയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫുള്ള് നമ്മൾ ചൂടായി. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ലയിക്കേ ഫുള്ള് നമ്മളെ ഫാൻസ് ഫുള്ള് യാച്ചുക്കാന്റെ ഫാൻസാണ്. എമ്പറെണ്ണം പോയോ? യാച്ചുക്ക് ഒരു വരുത്ത് വരാനുണ്ടല്ലേ യാച്ചുക്ക? ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. ആണ് ആദ്യം സ്കെയിലേടി പിന്നെ യാച്ചുക്ക. സ്കെയിലേടി പോയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബിഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു യാച്ചുക്ക. അതാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഇതാക്കി കളഞ്ഞത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നിക്കണ്. അത് വെളിപ്പെടുത്തണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തുകൂടെ ആയിപ്പോയി കളിക്കണേ. അത് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തത്. ശേ നിങ്ങളതിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയേ. അടുത്തത് 1v1. അടുത്തത് യാച്ചൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? യാച്ചൊക്ക അടുത്ത കളിക്കാലോ നമുക്ക്. നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എന്ത് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെത്? ഞാൻ എന്നാലും നിങ്ങൾ ലൈവ് നിർത്താൻ പോക്കാ. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കണം വിചാരിച്ചു. ഇനി പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഇനി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതന്നെ, ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കണം വിചാരിച്ചു, ഇനി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇനി എടുക്കണ്ട, അവർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ദിവസം ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഡെയിലി ഉണ്ടാവും. അമ്മ യാചുക കല്യാണം കഴിക്കാൻ നോക്കുക, അതറിയില്ല. യാചുക്കാരൻ ഓള് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ, ലൈവ് ഇടുന്നവരൊന്നും നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റൂല. ആ സംഭവം മനസ്സിലായോ? സ്ക്രീൻ പോയോടോ വേറെ സംഭവം. യാചുക്ക മന്തി കഴിച്ചു, മന്തി. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there, and he expects them to be met. No rest for that defence. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിന്നാ മതി, ഇവര് കളിച്ചോളും. നിങ്ങൾ കളിച്ചോടാ. യാചുക്ക പോയാ? യാചുക്ക കളിക്കേണ്ട അടുത്ത റൂമിടെ കേട്ടോ, അടുത്ത റൂമിടെ. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. അമൻറ്റോ Breakthrough already. ഗിവ കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണേ? And here's the chance to counter. ആ ഗിവ എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കണേ? നിങ്ങളെ ലൈവിലൂടെ സെറ്റ് ആക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞേ. He's found a way through. Santos have got it back and they'll have another go. അന്ന് ലൈവ് വരുമോ? ഇല്ല, അന്ന് ലൈവ് നമ്മളെ വിടാൻ വരൂല. അതങ്ങനെ അന്ന് ലൈവ് വന്നേക്ക് നിങ്ങള്. Neither party overly willing to compromise. Bale, he's shifting through the gears here. അന്ന് ലൈവ് ഒരു കഴിച്ചടാ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. യാചുക്ക മറ്റേ ഇത് ഓണാക്കിയോ? അതാക്കിയോ? അന്നേരം പെർക്കൊക്കെ ഓണാക്കിയോ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെത്? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്റ്റാർട്ടിങ് വരണേ യാചുക്ക? 29 ഇല്ലല്ലോ, 59 സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ്. 59 സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നേക്കണേ. If they want to counter, they could do with more speed. Parla. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് AD ആണ് കാണിക്കണേ. ഐസ് ബ്രോ വെൽക്കം, അഗൈൻ വെൽക്കം. 2.50 AED. അതിന് AED ഇട്ടുണ്ടല്ലേ? AEDയോ? നമുക്കൊക്കെ 59 AED ഇട്ടേക്കണല്ലേ? 2.50 എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര പൈസയായി? 24 59 തന്നെ. 59 തന്നെ കണക്കാ. AD സെലക്ട് ചെയ്തോണ്ടാ. അപ്പോ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തോ പാസ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ AED ആണ് പാസ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത്. എന്നോട് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ചോദിക്കുമല്ലോ. അല്ല ചോദിക്കാനായില്ല തോന്നുന്നല്ലേ. കുറച്ച് കഴിയും, നാളെയും മറ്റാളെങ്ങനെ ചോദിക്കത്. എൻ്റെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ ഇത് ചോദിക്കും അവർ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
Coming up to half time. യാച്ചൊക്കെ എവിടെ ഉള്ളത്? റൂമിലാണോ? Edmilson. This might spell danger. എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. Plays the game എന്നോടൊന്നും a step ahead ചോദിച്ചില്ല. of almost anyone. കമന്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Thuram tries making a foray down the right. Now it's Haaland. Lovely Ada, pass, but didn't can they? he get there? Has been indicated. എടാ പാസ് All the നോക്കി. way through to the keeper. അത് ചോദിക്കും. ആ പാസ് നോക്കിയത്. And we've reached half time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far. എടാ ഞാൻ ഒരു അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വന്നേക്കണത് ഒന്നുമില്ലേ? Resist change at this stage. ഞാൻ അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ. Of massive entertainment and തൊണ്ണൂറ്റെട്ട്. excitement. A two-goal margin, ഇത് ചോദിക്കും. yes, but all things still possible. യാച്ചൊക്കെ അടുത്ത് കളിക്കണ്ട യാച്ചൊക്ക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത് ഇട്ടോ. അടുത്ത റൂം കൂടെ നമുക്ക് കയറാലോ. There's the start of the second half. Played out wide. ഇത് കഴിയണ്ട. ഇതിപ്പം കഴിയൂലേ? ഇത് എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയും? Jordi Alba. Great defending, strong and determined. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. എടാ നിന്നെ സോറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത Ball, പാസ്. good take. ഇനാംബ്രോ വെൽക്കം. Edmilson. And Parla. Jordi Alba. Thuram. They've got to be quick moving this forward. Pitches it off him. And here's Dembele. That's really nicely played. It's roll! ഒരു മാസം കൊണ്ട് Keeper has reacted superbly മോണിറ്റൈസായി there. വൈറ്റ് Raul is offering a wry smile there. റോക്ക് പിരാന്താടാ യാച്ചു Santos കാലത്ത്. have their second corner now. പിരാന്ത്. And it's been taken short. Oh, he's played, and the shot! And that is doing no harm at all. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. പറ്റി ഇമോജിയോ കണക്കായി ഇമോജി ഇട്ട് വന്നേക്കാം. നാളെ എന്തൊക്കെയോ മാർക്കുണ്ടല്ലോ. Beyond the defence. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's had it taken off him. Can he finish? And that is certainly not what he had in mind. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Neymar going face to face with his great rival. Gets to show off his quick feet. Out of play. എടാ മാൾഡിനി ആരത്? മാൾഡിനി അല്ലത്? ഓൻ വന്നിട്ട് ചെക്കനെ പിടിച്ച് ഉന്തിയടാ Oh, that's well spotted. നെയ്മറിന്. Oh, can he get onto this? That's been slipped through. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. വേറെ ആരും കയറല്ലേ. Really well manoeuvred. വേറെ ആരും കയറല്ലേ. Baresi promptly onto that, and that is that. Thuram. ഈ സാധനം കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ഈ സാധനം കളിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കളിക്കുമ്പോ കളി മാറുന്ന യാച്ചുക്ക. And that interception. പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈനെ മുടി തന്നെ അങ്ങ് പോയി കളിയണേ. കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് 1v1 കളിക്കുമ്പോ തീരെ ആവുന്നില്ല. Leading by 2. പുള്ളി ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റാ. Finishing line in sight. Strong running down that left flank. Tries to play it through, and he plays one through. എണ്ണവരോ Touch on it, എണ്ണവരോ and that എണ്ണവരോ is എണ്ണവരോ an വെക്കുക. easy claim അയാൾ for the കൊടുത്തു. keeper.
Thuram. There will be 1 minute added time. Messi. And that is it. The referee has seen it off. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Volunteers for each Bale, block. voted Please man of report the to the match, staff room and immediately. deservedly so. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he Irumaniyayi, set his attack up Irumaniyayi, perfectly, Ibrahim and the bro. players carried out his instructions to the Ayyo. letter, it would seem. Everything working ഇത് very late nicely. ആണോ? And that's where we have to end it. From me, Peter Drury. അണി ഇത് ലേറ്റ് ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ അടുത്ത യാച്ചുഖാനപ്പുറം ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ. മെറ്റൽ ക്രിക്കറ്റ് യാച്ചുഖാനപ്പുറം ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒരു ട്രൈ ആക്കി ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് റാൻഡം റൂം. എടാ വേണ്ട. എന്തിനാ ഊക്ക് വാങ്ങിക്കൂട്ടണേ? മുമ്പരപ്പുറം കളിച്ച ഊക്ക് വാങ്ങിക്കൂട്ടിലേ ഉണ്ടാവും. പൊതുവേ അങ്ങനെയാ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ. യാച്ചുവിന്റെ ഒപ്പാണോ? യാച്ചുക്കാന്റെ ഒപ്പറോ? ഷഹൈബ് മാലിക് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബേർഡ്. ഷഹൈബ് മാലിക് ഇവിടെ? ഷഹൈബ് മാലിക്കാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് അൺസബ് അടിച്ചു പോയെ. നോ തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി. യാച്ചിപ്പോ സീങ്കളിയാ. യാച്ചൊക്കെ സീങ്കളിയാണ് നമുക്കറിയാലോ. യാച്ചുക്കാരൻ മോനെ ഏതാ കോഡൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. എപ്പിക് ഗെയിമറെ നമ്മള് കളി പഠിക്കണ. യാച്ചൊക്ക പ്രോയല്ലേ. Welcome to Obvious those noob. who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the നമ്മളൊക്കെ place to be. വിന്നേഴ്സ്. അതാ നമ്മളൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സ്. I'm Peter Drury, and യാച്ചൊക്കെ providing ലെജൻഡ്. analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beckley. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Oh, good read. That's great എടാ positioning. So good എന്താടാ fun. അതൊക്കെ ജോസഫിന്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടിടും. പക്ഷെ അതെന്ത് പാസ് അത്? Clarence Seedorf, he's a leader, he's a schemer, a controller, he's certainly a winner, he's all of those things and he's much more. I'll take it a step further. He's a serial winner on the European scene. In fact, it's that pedigree which I see as his greatest quality. He knows exactly what it takes to be a match winner, and he'll go about doing exactly that. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Costa Curta. കമന്റ് വായിക്കാന്നല്ല ഇപ്പൊ ഗോൾ അടിക്കും. Caution is യാച്ചക്കാരെ മോനെ. dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And this is Eto'o. And he's had it nicked away. Seedorf. Oh, he's going to be disappointed with that. Costa Curta. Here's Vieira. And it's Thuram. Costa Curta. Now it's Romario. And it's Seedorf. Showing great feet there. Seedorf! ഓക്കെ
ഓക്കെ 1 വീക്കായി പോകാൻ പോട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ ഇവിടെ പോവാന് എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈവ് എൻ്റെ ഇത് എടാ അറിയത്തില്ലടാ എപ്പിക് ഗെയിമറെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് എൻ്റെ എടാ എന്നാ പ്രശ്നം ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആള് നൈസ് കളി കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആള് Arsenal with the corner, there first. Thuram getting this one clear. Again fake ആണല്ലോ. Will not want to lose out here, not against this opponent. Can he get it through? He has found a way through. He's one on one. പറ്റൂലേ. Barcelona have themselves a chance from the spot. പറ്റത്തില്ല. So this to extend their lead. ആടാ. Save from Peter Schmeichel. Oh, he's missed. ഞാൻ എപ്പോ അടിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തുള്ളുന്നുള്ളൂ. മാറ്റി തുള്ളുന്നില്ലല്ലോ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. Belletti. Hazard. Oh, some tackle that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now that looks a decent ball. No, that's been intercepted. Hazard. Maldini back കൂടി. It was nice interception. It's a good run down the left-hand side. That's good play. And that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ നോക്കാം. അടുത്താര മണിവീസുള്ളത് I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And we are already promptly back underway. ഓഫ്സൈഡോ അതൊക്കെ നോക്കി കളിക്ക് റൊമേരിയോ അത് I'm expecting things to open up now. ചാൻസ് Get ആയിരുന്നടാ. some free flowing football. And here's Eto'o, and Dijk gets a foot in here. Seedorf. Thuram gets across to intercept that. Seedorf. Well, here's a man adored by many, even deified by some. ഇതൊക്കെ വെടുക്ക് കളിയാടാ. അവിടെ കറക്റ്റ് പാസ് ആടാ അതൊക്കെ. നീ ഇപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് അറിയോ അണ്ണാക്കിലേക്ക് കേറിയിട്ടൊക്കെ Arsenal do have a chance to counter here. കരച്ചിലൊക്കെ വരാം. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. They'll want to make the most of this turnover. Seedorf. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഓപ്പൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗോൾ കീപ്പർ ഗെയിമിലേക്കടാ ഓപ്പൺ ചാൻസ്. Absolutely സിനിമ നടക്കും. ഇപ്പൊ യാചക ഗോൾ അടിക്കും. സിനിമയാവും. Number 6 is their second corner of the game. Number 10, Suarez. Number 23, Hazard. And he gets rid in a hurry. Platini. Arsenal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now.
think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Number 20, Johan Cruyff. Number 11, Oh, that's fabulous. Gullit. And this is Ronaldo. Pele. ഫേക്ക് അടിക്കടാ, ഫേക്ക് അടിക്കടാ, ഫേക്ക് അടിച്ച് കറക്റ്റ് Yeah, he ബോളാക്കായിരുന്നു. was well placed to deal with. ഒച്ച പോലെ പോകുന്നത്. And it's Neymar. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Probing pass. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's been played through. He's found a way through. And they're back on the ball again. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. There will be 1 minute added time. Into stoppage time, very little left on it. Tries to play it through. Well read. And the danger is averted. രാജുക്ക തോറ്റു, രാജുക്ക തോറ്റു. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. രാജുക്ക ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? There's a lot more to read into this game than just the scoreline. ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ആണോ? To Jim alongside me, and as the fans make their way അമൽ home, റജി so തോമസ്, must we. ജിജി ഗെയ്സ്, Good ജിജി evening ജിജി. to you. കറക്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് അല്ലേ രാജുക്ക? തെറ്റ്. ഇത് ഈ സാധനം നാരോലിട്ട് പഠിക്കണം, നാരോലിട്ട് പഠിച്ചാൽ അടിപൊളിയാ. ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് എത്രയോ ചാൻസ് ഉണ്ടായി, എല്ലാം വക്ക് പൊട്ടി വന്ന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തണം എല്ലാം. ആ ഗോള് നോക്കിയേ, യാച്ചൊക്കെ വിചാരിക്കാത്ത ഗോളാ അതൊക്കെ, യാച്ചൊക്കെ വിചാരിക്കാത്ത ഗോളോ. ആ ഗോൾ കീപ്പർ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഷോട്ട് വരും. യാച്ചൊക്കെ ജി 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 നെയ്മർക്ക് ഉള്ളു. എടാ നെയ്മർ കളിക്കടാ, നെയ്മറെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയേക്കണം. നെയ്മർ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. അമൽ റജി അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കിൽ കളിക്കും. മുഹമ്മദ് ഫിസാൻ കളിക്കട കളിക്കട. എടാ അടുത്ത ആൾ കയറിക്കോട്ടോ, അടുത്ത ആൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സമയം എത്രയും ഒരു 1:45 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുവരെ കയറാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ കയറിക്കോ. അടുത്ത ആൾ വാ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. 19 ലൈക്കാ വന്നേക്കണം. ഇപ്പൊ 17 ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറെ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക്. അടുത്ത മായാവി കുട്ടൻ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 നിന്ന് ഡിവിഷൻ 3 ആയി. സന്തോഷം. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറി തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ജോസഫേ. എന്തുകൊണ്ടാ? എനക്ക് ആണില്ല, സത്യം പറയാൻ എനക്ക് ആണില്ല. കാരണം വരുന്ന ഓപ്പോണൻസൊക്കെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ചെലവുണ്ട്, മറക്കല്ലേ. എന്ത് ചെലവ്? എന്ത് ചെലവാ? ഇന്ന് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി ലൈവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് OBS കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്ക ലൈവ്. OBS ലൈവ് കൊണ്ടുപോയി കുറെ കളഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശ്രീലാബ്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആസ്വൽ ഇവന്റ് സ്മാർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറെ റാങ്ക് പ്ലേസിനെ പുറക്കി. സത്യോടാ, ഞാൻ ആദ്യം 36 വിന്നൊക്കെ ജയിച്ചേക്കണേ. 32 വിന്ന്
10 ലോസും. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't എന്താ do അതിൽ ഓരോന്നിനെ കൊടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. എപ്പിക്കെ ഓരോന്നിനെ കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല ഓരോ പില്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു കൊടുക്കൂ അണ്ണാക്കില്. അപ്പൊ എന്ത് രസം അറിയോ? That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രീം 1 മണിക്കൂർ നിൽക്കണേ ഇന്നത്തെ ലൈവില്. ആകെ 1 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ഇതാണ്. ഇനി മുന്നൊക്കെ വന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ 56 മിനിറ്റ് 45 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് നല്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Just the wrong outcome. Maldini really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഇനി. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുന്നോട്ടേക്ക് ഓടുന്നേ. പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഓടിയത്. He's shifting through the gears here. Eto. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Red. Yellow or red? It is red. അവിടെ പോയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തേക്കണേ നോക്കി. ഒരു ബന്ധില്ലാത്തവനെ പോയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തേക്കണേ. റെഡല്ല 10 റെഡ് കാർഡിന്റെ എന്താ പറയാ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ. ചെറിയ കുരുവായോണ്ട് തൊട്ടപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പം വരും. അത് വേറെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് നേരമല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കേ കൊണ്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വന്ന്. ഇതെന്താ എന്താ പറ്റിയത്? Romario is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Played out wide. And it's Pirlo. Look at the space here. ഇനി മായാവിക്ക് കളിക്കാലോ. അവിടെ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടടാ. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. A 1-0 lead established. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Oh, he's enjoyed that. നിങ്ങളുടെ മലയോ എന്തത്? അത് അനങ്ങുന്നില്ലാർന്ന്. ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങള് അയാളറിയില്ലേ കാരണം അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെക്കന. And here's Brahim Diaz. Could try cutting inside here. The ball is loose and the chase is on. 1.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാ ബോൾ എടുത്തേ. നോക്കിയേ ആ റൊമാരോ എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടാ. Truly have no need to panic. They can reassess at half time. That's Maldini. Seedorf. Law. Romario. And back it goes. That's good pressure. It gave him no other choice. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ A lot of space here, a real opportunity. പാസിന് കട്ടിക്കൊടുക്കും. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Too much on it, and there's the end of the first half. Zakary's out. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona are very much ഒരു ലൈക്കും കൂടെ 20 ലൈക്ക് ആവടാ. ഒരു ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യടാ. ഒരു ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യും. ഒരു ലൈക്കും കൂടി അയക്കിന 20. He's going to have to get amongst the players and really lift them to produce something close to the best football if they're going to salvage this. Zakaria.
Coming And the on second field half gets is underway. Number 16. Barcelona Busquets. can really do with some Substitutions bigger taking names place. standing up. Ah, he's given it away. And he's managed just the keepers and shapes to shoot. Sticks it away. അടിപൊളി പാസ് ഏതാ പാസ് Back in business. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, was there ever ആ any കള്ളക്കളി doubt? It പിന്നെ made it look like he's done ഞാൻ it എൻ്റെ over പ്ലെയർ and അടുത്തേക്ക് over ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ and over again. എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്തേക്ക് പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Toure makes the interception. Brahim Diaz. And here's Mbappe. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. And the finish! ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് Great build-up. അതെ സിലബസ് A better ending. പിന്നെ അവൻ That's അടിച്ചത് good തന്നെ running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Stood up well to him there. Quarter of an hour into the second half. Barcelona are, of course, in a position Hello. to go to the bench should the need arise. Oh, terrible mistake. ഫോണാണ് Oh, chance for a പറഞ്ഞോ shot. പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ It's in. And they're back in front. And it has to be said, an absolute gift. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. After 64 minutes is number Thank you. 22. ഗോൾ വന്നോ Kylian Mbappe. മിനിറ്റ് എടുക്ക ഗോൾ വന്നടാ Well, this is what we've been waiting for. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And that interception was most necessary. That's great positioning, so നിങ്ങൾ good for കറക്റ്റായിട്ട് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഗോൾ വന്നിട്ട് Brahim Diaz powering forward here. Brahim Diaz, good purposeful running this. No, he can't get past him. There's a beautiful simplicity about this ആരാ contest. ഉള്ളത് Running on one side, dogging defence on the other. Seedorf demonstrating his defensive quality there. He's picked his way through. That is good alertness. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. എല്ലാരും പോയില്ലേ And that's And the even end of that- that. It all started well enough. Eto. Oh, that's fabulous. Oh, really good. Takes a shot. He scores. Again, we ഞാനിപ്പോ ഈവന്റ് ആക്കും what a contest. ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ വയവി ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ 3 ഡബിൾ ടച്ച് അത് ഇറക്കി They're putting ഇട്ടേക്കണം on കേട്ടോ quite a show here for us. ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇത് 3 That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. 3 So all square and not for the first time. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going. And But ag you winner, have to ag wonder winner. how much these boys have left in the tank. 4 added minutes has been indicated. Now it's from Mario. Into a minimum of 4 minutes additional time. The pressing's intense and it's paid off. Eto knocks it into space. And that will be the final act. A draw and a highly അപ്പോൾ event ആക്കട്ടെ? unpredictable one. Fair share of Event ആക്കട്ടെ? momentum ഞാനില്ലല്ലോ. shifts. Highly entertaining until the very end.
എടാ ജീജടാ Well, after all of that, Jim, ലാസ്റ്റ് what are you തട്ടണ്ട ഗോൾ thinking? എങ്ങനെ ഉണ്ട്? Barcelona certainly had some Why, good Avi? moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. മണ്ണെത്തിച്ചല്ലേ? Well, thanks to ആള് Jim. സൂപ്പറാടാ. We both wish you a very good evening. അമൽ ബ്രോ എന്നാ കേറിക്കോ. ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പോരാ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വേണ്ട. സമയായി നമ്മളെ സമയായി 1:30 നമുക്ക് നാളെ വർക്കുണ്ട്. അമൽ ബ്രോ കേറിക്കോ. നമുക്ക് ജോസഫ് നാളെ കളിക്കടാ. നാളെ കളിച്ചോടാ നമുക്ക്. നീ കൂടെ ഉണ്ടോ? നീ ഇതിലെ കയറി പെട്ടെന്ന് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനും പിന്നെ കയറിക്കോ. ലാസ്റ്റ് കളിയാന്നേ ജോസഫേ. മായാവി എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. അല്ല, നീ വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ പറഞ്ഞ. ഞാനില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചല്ലേ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. നമുക്ക് നാളത്തെ സ്ട്രീമിങ്ങിൽ ഉഷാറാക്കണം ജോസഫെ. ഇവരോ എന്താ പറയാ, യൂട്യൂബിൻ്റെ പോലത്തെ കളി കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കണില്ല. നാളെ സ്ട്രീമിങ്ങിന് കുറച്ച് ഉഷാറാക്കണം. ആ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രീം നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രീമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നടാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം പോയി. അതെന്താ പറ്റിയെന്നൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic ഡിസ്കോഡ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രീം ആക്കാൻ പറ്റും. അത് പറ്റത്തില്ലടാ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, തീരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, അത് Peter. മാത്രല്ല, എന്താ പറയാ, റിയൽ ടൈം ആയിരിക്കത്തില്ല. I've been hit by it too. നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡാണ് ഡിലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വരും, മനസ്സിലായോ? കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ വരും. മാക്സിമം ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം ഡിലേ വരും. As you can see, we've already started here. ലാഗ് കണ്ടോ, പിടുത്തം കണ്ടോ? നമ്മൾ ഫോണിന്റെ പിടുത്തം കാണാം. Nice control. Neither of these two want to come off second best. He has found the way through. എന്തടാ ഇവനൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ? എന്നാ റിപ്ലൈ കാണാൻ വിടും. എന്താ സംഭവം, എന്താ പറ്റിയ നോക്കണ്ടത്. As if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, that looks a decent ball. നോക്കാം. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, it's Seedorf. Bops him off it and wins back the ball. Wirtz going face to face with his great rival. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Passing is crisp and sharp. എനിക്കറിയില്ല മോനെ, എൻ്റെ വിയർ എന്താ ഈ കളിക്കണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരോട്ടം മാത്രമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം. ഇത് 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരേ സാധനം ബീറ്റ് ആകണേ, സെയിം സാധനത്തിൽ ബീറ്റ് ആകണേ. ഒരു പാസ് മര്യാദയ്ക്ക് വെച്ചു. ഈ വിയരെന്ത് വെറുതെ ഇതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ ഒരു കാർഡ്. And that really is so
so impressive. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a പോത്ത് two-goal ഡിലോ lead. അടിയുള്ള നോക്കിയേ. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. No, he wasn't going to be fooled. Eto'o. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rice. Law. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Barcelona are in need of a lift as we... എടാ എല്ലാ ബോളും അവന്റെ കാലുമ തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരാടാ. അതെന്താണ് അത് ചെയ്യാത്തത്? നമ്മളെ കാലുമ കിട്ടിയ സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവന്റെ കാലുമിലേക്ക് വരുത്താ. Full tilt down the left. വേരാ ഇനി വല്ല കൊപ്പരയാട്ടാനായിട്ട് പോയിക്കോ. എനിക്കതാ നല്ലത്. അത് വേറെ. He's on a run down the left wing. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Romario, There will be 1 good minute purposeful added time. running this. And Romario! A decent effort. നല്ല As the first കൊപ്പരയാട്ടാനായിട്ട് half പോയിക്കോ. draws to a അതാ നല്ലത്. close. Reflections on the first half? Barcelona certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take ഈ their സ്കോഡ് foot വെച്ച് off the മൂപ്പരതാ കളി കളിക്കണേ. keep pushing, keep imposing. ഓ എല്ലാം ബോൾ കൺട്രോളുള്ള പ്ലേയേഴ്സാ. I'm sure they will make fine souvenirs. That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And he's in on goal. No, he refuses to take the bait. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And no, he's seen through all of that. Zakaria puts his foot on the gas. And this is Eto'o. And that interception was most necessary. He read that really well and Big header! അടുപ്പിച്ച് 5 മിനിറ്റ്. ഗാമ്പിളാണോ എടാ 1:50. But really, it was all about the delivery. വേറെ ആരും ഇടുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് എനിക്ക് മുന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ. വേറെ ആരും ഗാമ്പിൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And it's Vitz. Romario. It's a decent chance to counter-attack. Gehi promptly onto that, and that is that. And this is Eto'o. Tries a shot! No mistake! They're seeing no way back, but they are... രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകട്ടെ. ഇപ്പം ചെയ്യാം. Wonderful strike, decorated with dip and curve. ജോസഫ് ഇതെന്ത് സംഭവം? ജോസഫേ 160 പോയിന്റോ? ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. എടാ എല്ലാവരും ലയിക്കടാ. ഗെയിമുകളാണ് വന്നു ചൂതാട്ടത്തിന്റെ നായകൻ വന്നിട്ടുണ്ടടാ. Substitution in progress. ചോനെ So the manager can make a change for വന്നേ the പാടും. first time in the game 30 here. ഞാനൊക്കെ പിന്നെടുത്തേ വന്നേക്കാ. We have ourselves a real game here. Well, that's really winded the And opposition. Srilabinu You can see their manager പറ്റിയതാണിത്. screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Zakaria. Gently done. And he stands tall, impenetrable.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yield a winner. That's been intercepted. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് പാസ്സാണ് എത്തണമെന്നൊക്കെ തിരിയാത്തത് ഇവന്മാരൊക്കെ. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, super find. He is through here. Well, now it's a race for the ball. That is a crunching tackle. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. What Dilo? I think we might be done here, Peter. I don't പഠിച്ചോനെ ഇതൊന്നും സ്കിന്നത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാക്കും ഒന്നും വിളിക്കണില്ല. Oh, red, nice interception. Saliba. 2 added minutes has been indicated. It's Pedri. Zaire Emery. That's the end. നമ്മള് ക്യാമ്പിൽ അടിച്ചാൽ മൊത്തം പോവും, മറ്റുള്ളവർ ക്യാമ്പിൽ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഏതാ കഥ സത്യം. അമൽ ബ്രോ എടാ ജെയ്സ് കളിടാ, നെയ്സ് കളിടാ. Romario taking in the accolades. ഏതാ പ്ലേ? Man of the match, and deservedly so. Local police. Your final thoughts, Jim? Barcelona can always take more അടിപൊളി positives from a അടിപൊളി result ഗെയിമാടാ. like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. ടോണി സ്റ്റാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളെയല്ല ഇന്ന് രാത്രി 1:36 ഇന്ന് രാത്രി അഗെയിൻ സൂൺ. എടാ വേറെ സീൻ ഉണ്ടായതല്ലടാ, ഞാൻ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിപ്പോണേ, ആള് മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ മൂപ്പര് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്, പക്ഷെ ആള് അടിപൊളി കളിക്കുന്നതാണ്, മനസ്സിലായോ? അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണം. പക്ഷെ എന്താ അറിയാത്ത ഇന്നപ്പുറം കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആള് വീക്കായി, പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്. അല്ലടാ എല്ലാവരും നാളെ വാട്ടോ, നാളെ വാ. എല്ലാവരോടും പോട്ടെ, ടാറ്റ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. TPR എൻ്റെ നാളെ വാ. TPR വെൽക്കം. ആ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കും വന്നിട്ട് നോക്കി. TPR ആള് പോട്ടെ. ജിഎം ബ്രോ ഓക്കെ. TPR ബ്രോ ടുമാറോ പോയോ? പിന്നൊന്നും വരാത്തെ? ഞാൻ TPR മെസ്സേജിനെ വെയിറ്റ് ആക്കിക്കണേ. TPR മെസ്സേജിനെ വെയിറ്റ് ആക്കിക്കണേ. പോട്ടെ. Okay, bye, see you.